Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa przed wyjazdowym meczem z Lechią Gdańsk. Ze mną szkoleniowiec naszego zespołu, Berg. Bardzo prosimy o zadawanie pytań. Hi, coach. Hello. I read a comment by a Wisła fan yesterday. He wrote, "Don't you to the Wisła players, don't you dare fight against Lech, because Legia cannot win the championship. Are you not afraid that Górnik and Wisła won't like to hurt Lech in order to, give the championship to them? And have you encountered such a situation before in England or Norway?" Well, I don't know 100% how it is here. I've only been there for a year and a half, so I don't know everything. I think when I was my first league championship in England, I was with Blackburn. Our manager was Kenny Dalglish, and him being a Liverpool legend. We played away to Liverpool on the last day of the season, and if we lost and United won, they would be champions. And everybody said that Liverpool did not want United to win the league. And with our manager being Dalglish, a Liverpool legend, they said even more so, and they will give us the victory. And on that day we lost 2-1 and United draw, so we were the champions. So the players, Liverpool players, they tried their best. Of course, the Liverpool fans after the game were happy that United didn't win the league, but the players, they did their very, very best and had being professional and integrity to their profession and to the other teams and the other clubs to make sure that they did everything they could to make it a fair competition, and of course have ambitions for themselves to play well and to improve and to maybe be seen by other clubs. I don't know, but how it is in here, I don't know. But I expect both Górnik and Wisła to do everything they can to win matches and to play their best. But you have to say with Lech playing Górnik away and Wisła at home, they are in a good position. There's no doubt. So we play Gdansk away and Górnik at home. So if you look at from a football point of view, is one thing, and I don't think we should go too much into and speculate about what fans want to do. I think the players and the coaches should have enough integrity and professionalism that they'll do everything they can as normal to win matches. Tutaj pojawiły się pewne spekulacje wywołane przez kibiców, czy być może Górnik i Wisła specjalnie nie ulegną Lechowi Poznań tylko i wyłącznie dlatego, żeby to Legia nie zdobyła Mistrzostwa Polski. Czy trener spotkał się kiedyś z taką sytuacją? Trener tutaj przywołał swoje pierwsze mistrzostwo Anglii, kiedy rozgrywał mecz z Liverpoolem i od Liverpoolu tak naprawdę było to podobna sytuacja, zależało, czy Manchester United zdobędzie wtedy mistrzostwo. Natomiast jedno jest to, co robią kibice, i drugą sprawą jest to, co pokazuje sztab i zawodnicy. Liverpool robił wszystko i zawodnicy robili wszystko, żeby pokazać swój profesjonalizm, natomiast ich fani rzeczywiście cieszyli się, że Manchester United nie zdobył mistrzostwa kraju. Jak to wygląda u nas? Trener nie jest do końca przekonany, bo nie jest tak długo w Polsce, natomiast jego zdaniem i Górnik Zabrze, i Wisła Kraków zrobią wszystko, by swoje spotkania wygrać. Na pewno
perspektywa tego, że Lech rozgrywa mecz z Górnikiem na wyjeździe, mecz Wisłą Kraków u siebie, daje duże szanse na to, żeby w tych dwóch spotkaniach wygrać. My gramy z Lechią na wyjeździe, u siebie z Górnikiem Zabrze i tutaj trener jeszcze raz powiedział, że jedną sprawą jest postawa kibiców, natomiast i trenerzy, i piłkarze na pewno są profesjonalistami, dla nich jest najważniejsze to, żeby wygrywać spotkanie. Our last 3 games was 1-0 wins, and what's more, your 3 games against Lechia also ended, all of them in 1-0, twice for Legia and once for Lechia. So I think we shouldn't expect a lot of goals yesterday in Gdańsk. Or tomorrow. Jutro. Yes, tomorrow. Sorry, yeah, obviously. Well, we don't know. Football is a strange game, and when you at least expect something, things will happen. So I think we will not have too many predictions. We will make sure we have the right focus and do our jobs and play to our best level, and then we will see. We don't want to limit ourselves to too many things, but we want to do the best we can do in this game, and we know we're a good team. When we lost 1-0 away, we had one sent off after 30 minutes, I think. So it would be nice to have 11 players on the pitch for the whole game. And if we do that, of course, we will have a good chance of winning. Even though Lechia Gdańsk is a team that has spent a lot of money the last year. Many changes I think they bought 22 players. I think they had 4 coaches the last year and a half. And of course now they've been a little bit more stable, because there have not been so many changes the last 6 months. And they are, of course, ambitious club who wants to come back to the top of at least the top 3 in the league. So should be an interesting game. Ostatnie nasze mecze kończyły się przeważnie wynikiem 1-0. Zanotowaliśmy również porażkę właśnie z Lechią 0-1 i wychodzi na to, że nie możemy spodziewać się dużej ilości bramek w tym jutrzejszym spotkaniu. Trener powiedział, że ciężko jest cokolwiek przewidywać, nie wiemy, co się wydarzy. Oczywiście musimy się skupić na swojej pracy, na swojej grze. Ostatni mecz był dla nas naprawdę ciężki. Rzeczywiście przegraliśmy 0-1. Po 30 minutach musieliśmy radzić sobie na boisku w 10, więc dobrze by było, żebyśmy ten mecz jednak kończyli w 11. Wtedy na pewno nasze szanse na wygraną będą dużo większe. Jeśli chodzi o drużynę Lechii, to jest to naprawdę silny przeciwnik, jesteśmy tego świadomi. Wydali w ostatnim czasie bardzo dużo pieniędzy na transfery, na przebudowę klubu. Natomiast ta sytuacja na początku wyglądała trochę chaotycznie, było 4 trenerów przez 1,5 roku. Teraz ta sytuacja już się ustabilizowała. Jest to na pewno ambitny klub, którego celem jest bycie w tej pierwszej ligowej trójce, ale i zanosi się na to, że czeka nas jutro interesujące spotkanie. My last question is about Ondrej Duda. How is he after the injury he got on Sunday? Yeah, he's okay. And then we will see today and tomorrow if he's ready to play the game or not. Of course, he came off injured with his ankle, not the same ankle as he had in January, so that is good. And it was a small thing, but with the game being on Sunday and the next game is on Wednesday, of course it's a short time, but we will see if it's possible for him to take part, and the decision will be made today or tomorrow, or probably tomorrow, so we'll see. Jak wygląda sytuacja zdrowotna Ondreja Dudy? Ondrej czuje się dobrze, wszystko jest w porządku. Natomiast o tym, czy zagra w jutrzejszym spotkaniu, przekonamy się najprawdopodobniej jutro. Będziemy go obserwować i dziś, i jutro. Jest to problem z kostką. Na szczęście nie jest to ta kostka, która została uszkodzona podczas styczniowego zgrupowania. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale decyzja najprawdopodobniej zostanie podjęta jutro.
Hi coach, Filip Pelca, Info. I would like to ask you about interview with Dariusz Dziekanowski. I don't know if you read it. Who? Dariusz Dziekanowski, former Legia player. He said that Legia style, he compares Legia style to mincing of meat, and he said that Legia He compares it to. mincing of meat. And what is that? Mielenie mięsa. Okay. It's like in like a England we bar- have like it's as boring as watching paint dry or something like this. No. No. More or less. Okay. Okay. He said that Legia is boring and play the same tempo in the same match, and pressing is not a team work. How could you comment this opinion? It's his opinion. I'm sure everybody's entitled to their opinion. You know, there are so many ex this and that who has so many opinions, which is okay. Lega is a big club. A lot of people care about it. It's okay for people to have opinions, but we don't have to agree. I think we have 9 wins now in the last 13 games, and during a big, long season, of course, your form and your performances will be a little bit up and down. But we've done well in Europe. We won the Polish Cup. We still have the chance to be the champions in Poland in the league. So I will just focus on what we are doing and trying to do the best we can do. And of course, even if we win matches, there are room for improvements. There's no doubt, of course. But if everybody is entitled to their opinion, it's okay. Tutaj padło odniesienie do wywiadu Dariusza Dziekanowskiego. Trener powiedział, że każdy ma prawo do wygłaszania swoich opinii, nie możemy nikomu zabronić posiadania własnego zdania, natomiast my nie musimy tych opinii komentować. Zdajemy sobie sprawę, że zainteresowanie Legią jest tak ogromne, że tego nie unikniemy. Nie zapominajmy, jak dużo nam się udało osiągnąć w tym sezonie. Sezon jest bardzo długi, zawsze będziemy notować wahania formy. Zanotowaliśmy świetny występ w Europie, zdobyliśmy Puchar Polski, teraz mamy realne szanse na mistrzostwo naszego kraju. Zostały jeszcze 2 mecze, wszystko się może wydarzyć. Każdy ma prawo do wygłaszania swoich opinii. And my second question is about Kuba Rzeźniczak, who will not be able to play against Lechia. Did you make a decision who will play? Yes. And it will be Dosa Junior? I cannot tell you. You will know tomorrow. So of course we have several options and good players, and of course Kuba has been good for us, and he's a good player. He's had a very good season, but he's been out before as well with the suspension. So it's we have good players to come in to play in his position. So we should be fine. Trener podjął już decyzję, kto zastąpi Jakuba Rzeźniczaka, aczkolwiek odpowiedź poznamy dopiero jutro. Są liczne rozwiązania, z których możemy skorzystać. Mamy dobrych zawodników. Na pewno Kuba jest dla nas ogromnym wsparciem. Zanotował bardzo dobry sezon, ale na pewno sobie poradzimy. Kamil Kieropa, piłkarski Świadkom. Hej coach. Chciałem się spytać o atmosferę w zespole. Czy widać jakąś dodatkową presję w związku z tym, że nie wszystko leży w rękach Legii, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polski? I o to, co może trener jeszcze zrobić na tym etapie rozgrywek poza drobnymi roszadami w składzie, by zespół grał jeszcze lepiej. Well, the atmosphere is good. The pressure at Lega is always there. We had pressure in the first game of the season, and of course there is pressure now. I think we are quite used to it. So, we don't have any special things. We have a good squad. When we have injuries like we have now and some suspension, of course there will be other players playing, but these players are good players.
and part of the first team of Legia. And when you are part of the first team of Legia squad, then you are good enough to play in extra class. So we are we don't have too many concerns. We look forward to these matches, and being at Legia, it's part of playing matches like this. Is what we are about and what we would like to do, and we look forward to them. Thank you. Trener powiedział, że atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, ta presja nam towarzyszy zawsze, nie jest to nic specjalnego, jesteśmy już do niej przyzwyczajeni. Mamy bardzo dobry skład, oczywiście jeśli pojawiają się zawieszenia czy kontuzje, to są zawodnicy, którzy mogą wystąpić w miejsce poszczególnych, natomiast jeśli ktoś jest w pierwszym zespole Legii Warszawa, to na pewno jest gotowy na grę w Ekstraklasie, jesteśmy już przyzwyczajeni do takiej sytuacji, wszystko jest w porządku. Panie trenerze, Bogdan Saturnus, TVP Warszawa. Za tydzień już będzie wszystko jasne, kto mistrzem Polski, jak zakończy sezon Legia. Czy pana scenariusz, jak będzie wyglądać pana scenariusz po tym, jakby Legia nie zdobyła tytułu mistrza Polski? Co będzie z panem, co będzie z zespołem? Well, if we don't win, we will finish second or third. We will still try to be the best we can be after. So I don't think there will be in how we work and what we do big changes if we get 1 point more than Lech, or if we get 1 point less than Lech. I think we should look at what we are doing and evaluate the season as normal. If we win the league with 1 point, or if we lose the league with 1 point, I think it's normal. But it's not a big difference in terms of performance and in terms of result, 1 or 2. But it's a massive difference in terms of winning, in terms of trophies and in terms of competing. And of course this the Polish league is of course is a big prize, maybe the biggest goal for us this season. There's no doubt about it. And as you know, we have been competing on 3 different things this year, and with the playoffs making things even more interesting, because in a normal season, which I don't know how many seasons the Polish league has been, but I know there's not been many years with the playoff, and in a normal season we would have had the double already. But because of the playoffs, and that is the rules, there's no problem. We accept it. This is the way it was planned before. It's no problem. But it makes it a little bit more interesting. And now, last year, I think we were champions 8 days before the season finished, and we ended up with 10 points, winning it. We also had a 10-point lead after the league before the playoffs, before it was cut in 2. But it was only 9 days before, so the playoffs makes things much more interesting for everybody else, and it levels out a little bit of the competition, because even Jagiellona now is in touching distance of winning a championship. And before it was cut in 2, it was a bigger gap, much bigger gap. So it's maybe good for Polish football to have more teams competing towards the end of the season and feeling having the chance and the energy to go and compete for it. And of course for us as well, to play high competitive games now towards the end of the season is pressure games, but it's games where you learn, it's game where you develop, and if this club is to be successful in the future, in the league, in the cup, in Europe, of course you need to play big games, pressure games, and be able to handle it.
Trener powiedział, że jeśli nie wygramy w tym roku Mistrzostwa Polski, będzie to oznaczało, że zajmiemy drugą lub trzecią pozycję. Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby to mistrzostwo zdobyć, natomiast to, czy będziemy 1 punkt przed Lechem, czy 1 punkt za Lechem, nie zmieni to naszego normalnego trybu pracy. Najważniejsze jest praca podczas całego sezonu. Ta różnica 1 punktu nie jest tak ważna, jak właśnie ten holistyczny obraz. Za nami rywalizacja na 3 płaszczyznach. Gdyby sezon kończył się po rundzie zasadniczej, mielibyśmy już dublet. Natomiast jest ta faza play-off, oczywiście my się z nią godzimy, wszystkie zasady są jasne, taki jest regulamin, zasady były znane przed sezonem. W ubiegłym roku Mistrzostwo Polski zdobyliśmy dopiero 8 dni przed zakończeniem sezonu, mając 10 punktów przewagi nad drugą drużyną, tak jak to było po rundzie zasadniczej, ale było to tylko 8 dni przed końcem sezonu. Ta runda play-off jest rzeczywiście bardzo interesująca dla wszystkich. Weźmy tu pod uwagę chociaż przykład Jagiellonii, kiedy po podziale punktów w tej fazie play-off Mistrzostwo Polskie było naprawdę w zasięgu jej ręki. Jest to dobra sytuacja dla polskiej piłki, że drużyny w tak intensywny sposób ze sobą rywalizują w tej końcówce sezonu. Dla nas również jest to bardzo cenne doświadczenie, jest to kolejny bodziec do rozwoju, by odnosić sukcesy w przyszłości, a na pewno właśnie taki jest nasz cel. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.